Garantandikira olwaki tuli musanyufu leero nga bali ine ku page era kwetuli Tamale Mirundi Junior era kwalinga akoze bwati ambadde blue ati nga akoze bwati omukono njagala tutandikira olwaki tuli musanyufu mbeera mu engeri kati je tuli mu lockdown emirimu mitono naye nga tukola naye waliwo video gye nalabye buno obusajja bwammwe simanya y'ekyamagero oyo munnamawulire wa NTV nga mmanyiira takimanyi nti nze gwamanyiira ffe basajja abateeka entalo ku social media era ffe abazijjawo kakati oyo kyamagero yageeta mmanyi naye ajja kummanya you see abavubuka abo bamanyiira nze kyamagero simumanyi gwe gwasose n'okumuwulira nze Tamale tosobola kukuba ku social media n'ommaliramu ngomaliramu otya oyo kyamagero atasobola kuwandika article mu red paper ey'obuseegu nti abantu basome who is kyamagero nebwogaa nti erinnya lye kyamagero mu famire ye yamusala se kyamagero kakati namulabye omuvubuka oyo ng'ayagala kummanyiira omanyi bagenda ne banoonya buvyozi n'amanya nti Tamale yatunda kamukube oba kamwogereko Bobi Wine mmanyi ne president bwe kyamagero mmanyiiko ki ndi mukazi nti badde neetunda obuvubuka obwo bumanyira bunnamawulire obumu nkalaba nnyo neekasuku bukola video mukati nekatula mukati nekayimirira mukati obuvubuka obwo tebulina platform baboogera ku nsonga za ggwanga kyekyamagero atasobola na kuwandika page bbiri wadde ekitabo kyamagero kati omujjako nsonga za ggwanga ki is a media personality atasobola kuwandika atiko ndagayo we bamukotinga mawulire. You see, omuntu okukyaza ku media ino kubanga okola headlines nganze nti nze bwe njogera bankotinga waliwo articles era nagenda kwembasinga kuteeka mu butesi linnya lyange articles zonna neziri Bobi Wine nga mmanyi waliwo omuntu omu yazena nti wavuma afande muhozi yes era kakati nkwate enkoko mwetode kakati who is Kyamagero obutamanya maybe gwo mumanyi n'obutamanya nfiirwaki. I'm checking all journalists. I'm not seeing Kyamagero anywhere. He's not Kyamagero. He's not a miracle. Sebo eno social media faba jifuga. Entalo faba ziteka faba zio. Tosobola kumanyira ngofulira ko platform video satwa ajja kutegeera tete. Faba teka wentalo ku social media faba zijjawo. Kati ojja kuntegeera. Obo badoloza ndi malaya mbu netundo sokoma. What are you analyzing? Alinga lumbuye. Ali muhiyase. A journalist must have a wider network of knowledge. Nena wataliko kogerebyo kyagambye Museveni ba national unity nze Tamale ndi mudiri bandi muye ba national unity nesigala nga ntambula ombobulira Kyamagero who is he is I'm in a class of talking to powerful people in this country. I don't know them. So being a journalist is a manyi ba journalist. No, wabanga mwami Kyamagero ali mukulaba kicho yinzo mugamba. Aina mudali ki mu media. Bwe yagamba nti tamanyi. Ati ko kije yali awandise. Kwa nsoma amawulire simulabamu. Apart from Kasuku being Kasuku is friend. Omanya abavubuka abo bagenda ne bafukati ba Kasuku bakwano ba Kasuku is already brand. Yes. Kati Kyamagero nali piroko. Dati Kyamagero tamanyi nti eno page ye yange. Neziri YouTube sizange era following eriko si yange ajagwe balaba. So in Uganda there is no brand. Olaba kamilioni afuka mira fere tuya ku brand. We are not eating on social media. Chovulanga we are very arrogant people. Nza Mirundi omalira mu mali onkubo malira mu oti yanze nekolekana ogenda bwotyo Kyamagero oba oli Kyamagero simanyi oli munnamawulire wa NTV omulundi omulala noonyayo bw'omanyira nze simanyirwa. Anze bwano mu Uganda simanyirwa ndi hybrid. Ndi mu opposition ndi mu government. Ndi awo ndi duo walaba ko filmu za laikeni ezawe ya wolofu. Duo hybrid bagitya nnyo ebeera awo bwete. Kakati nze kuba national unity. Simanya mwani buno bubuko obujozi. Obwali buloza ati bunanvuma mbunu nenfiirwa. Nze Tamale nekolerera I have my money. Kakati nze teri afuga. Bwesera wo olwalero ti ndi independent mba independent. Sina kyemfiirwa nfiirwa ki kakati gwe Kyamagero yo Kyamagero man next time oba Kasuku akukyaziza nga akwadde platform mulaba nnyo nga atudde mu buti mu short make sure you discuss what has taken you there
fwe bozanyirako tojja kutute we are food muscle generals wanga nalabye abayimbi nga tuvuddeko kubanga abayimbi bagenze eggulo nammwe mwennyini muli mu kwekola mulimu mufune president wamwe agenda okubeera nga president w'aba bloggers nga ndaba mwenna almost muli mu kibiina kyekimu so bagenda kubanga endowooza yammwe omuntu omu oba patemu yegenda okubanga ebabulira ekyokola ng'era we kiyingidde kati mu music because kati abayimbi bonna almost balinga abeyambudde music industry yafa bw'obeera mu nsi nga badikiteeta be bafuga ebyo byonna bibaawo ku ssaawa ya lwaleero abantu bavuma kamiliyoni music wa kamiliyoni omanye abantu bamanyira kamiliyoni beauty is music what Chameleon is doing atuuse ku starvation enjala tesobola kubanga ekuluma notandika kwogera bya branding wano mu Uganda teri ayina brand abantu bonna bayavuwala abantu bakola kwa kwambala ngoye mu boutique natula ku TV ninga mwavu abana Uganda bo balowooza nti okwambala engoye n'okuvuga amamotoka bwe bugagga but people don't have assets bogena mu bank olwalero notwala emotoka tebajja kuwa sente bagala bizimbe na ttaka how many people have ebizimbe n'ettaka otegede so Chameleon yakikoze nga ye ku savinga future ye nga ye funa bilioni zo 3 Uganda invest naye music industry efa yes tekiyamba baana bato tekiyamba music kyebalika eggulu tekiyamba music naye kiseera kya buli omu kwefako waliwo eryato eritabuka buli omu nodda mu reality otegera waliwo kye bayita reality check up mulamu Chameleon is a man akaddiwa music industry abasajja tebikyalimu nnyo sente tebalina copyright tebalina mateeka gabafuga government okuva bobweni yayingira mu byobufuzi bagitwala music industry bagirabanga bayeekera okisegedde so what am I saying that Chameleon byakola abikola ye ku saving a future kuba music we si wo you don't have a silver Chameleon is music bwe bujozi omanya abantu ba social media balowooza nti their opinion matters in people's life. This is idiocy. If Chameleon has taken a decision to sell his music ekikwatirako but it's not good for the industry. Nze sigonga nti Chameleon yabadde atunda industry nti akutte music industry n'agitunda everybody who is in eggulu nange njagala kulaba jeno nina bye njagala to discuss ngemu buli omu ali eggulu yeetwala general saleta bayita Suvio Warrior yakubye simu nga abayita gondi leka kwogera nawe bintu ebyo bano nga nakulaze email eziri ku simu ya General Salo inza n'okutya in fact sota useringe ya deggulu abalwana okumulaba ekikono kiri ku gate yawo ngoyingira ya rabbi abantu babafunira mu sente omuntu ayizo kweyita luzze na nze luzze nze yayimba akayimba kali atejje n'abayimbi abamanyi go bamuwe what needs to be done waliwo ensi lwetuuka neefa nemutegera nti kati Uganda ekiseera kirimu yafudde institution zonna zaafa buli omwali naye bituukawo ne mawanga amalala if you read because ekisinga eneringanga divide and rule because kati olaba babbalamu simanya babajjo simanya balunywa ate kati nze nalina ofuna sente kati ate bambi balunywa ayiyiza bataddewo UG connect abantu baperforminga bafune kasente buli omu akuba munne bagamba balamu tayagaliza bonna abali awo nze balunwa sigaana afune kasente bonna banyaguluzi munyaguluzi oyo ye bajjo bw'omuwa ekyapa kya Uganda okisanga Congo kati bonna banyaguluzi basazewo kunyagulula ggwanga naye nga twogera ebyo olwaleero abantu bali mu mbeera ki sente zetwewola ebweru bazibba prime minister agezaako banoonya bamusindikira messages okubuta so what am I telling you Uganda emyaka ana nga abasajja batufuza emyaka ana tebakyalina kye bakola ki kyebagenda kutereeza buli omu agenda kunyagulula ekiseera tuli mu looting Uganda ekiseera kiri mu kyabubbi looting kyovalanze bonna nabatunulira opposition ne government nga bonna bali ku looting nkyakola ki mu bano why don't I go back to my home being my parties my women I'm still a younger person have to enjoy my life bwe weetika ebizibu bya Uganda kati ogenda okulira ono bamwadde obukadde 5 ogenda okulira oli bamwadde 4 naye abo opposition baba zirya bote baboogera eyo sebo list goli kuba promoter nenga wakutte kuba opposition oyinza okaba amaziga so what am I saying that ekiseera kye tulimu kyakunyagulula
abayekera myaka ana goloza government enegenda kuangala emyaka emirala 2 tesobola. This is money laundering. Tebali ku music bakwata bukwasi sente baziwa abantu babayinvestingire kwa sente bwezikusuka ko bungi ofuna luze nonga luze kwata sente zino ogenda ongulire kino. That's what is in egulu efudde nengeri gye industry nteri mu production era abayimbi abalala bajja kujja ate industry efa madivani kakira bali baganda namo okole kibina kyamwe kyaba bloggers nacho kibayamba oba blogger nze siri part of blogger okitegeera era manyi nti amateeka agafuga blogging tegaliyo. Blogging si mulimo guli mu nsi z'abazungu. Who is a blogger? A blogger is somebody who can write an article. Yes. A blogger is someone who can do photography. Yes. A blogger is someone who can you have a website. Yes. The content you do is yours. Yes. You sell content. Yes. Coca-Cola ekuyise. Coca-Cola ebadde ekola soda. Let me give you an example. Kati yagala kola mwenge. Ekuyita Tamale tukolereyo media product esobola okutunda commodity eno nga advertisement tusobola okulaba nti product eno abantu bagimanya. You sit down kati job description yetuwa omulimo where there is qualification skills, where there is human resource analysis, yes, where there is strategic planning, where there is qualifications. Now what is the qualification of being a blogger? No, as long as you can talk and influence people, then you know. But Facebook, where they talk, they have Facebook which has laws already. You cannot govern something you don't control. Yeah. But everybody who is going to make lives, they should go to the head of bloggers. Which laws are you using to back your association? Mbuza mutikozi nawo olonda bagambye bachali bamwe ashibaga wagiranga bakwano bange no lasses nze Tamale nasoma mateeka gonna gandi one. I managed to speak resort munyonyi. I was an HR at Rigiru company ya Honorable Chibodi. I'm a highly trained human resource manager. I'm a psychologist. Byonna bindi one. Nasoma gundi administrative law. Nasoma labor law. Professor wange Professor Nsubuga yali afuwa nnyo n'emipiira. No akulira timu y'ekitende. Ani omusajja yatusombo wange makerere ya somesa gondi graph za economics nanire bayinka mu demand hakatono mbifiremu sajjabbi very powerful professor doza kati ali ministry of finance. So I know that before you first form something there must be laws. Uganda has laws on social media. So to bikiririzamu bloggers association sibikiririzamu na yaba birimu bakwano bange. So I'm supporting them on friendship. Nti yesima mwagaliza okwera president wa blogger wano akaddiye. Akaddiye musajja mukadde and yesima ayogera ebintu ebirimu amagezi. In fact botuli abantu abali ku social media abatali biased because kati esidi eraga you shouldn't be biased. You should be judgmental. The politics of emotions ended in the election. Now we are protecting our brands. Because what is going to kigendo kudetermine akaluka bya biri mukagati china salibwawo. We might be in 2024 no wabawe chibawe chamanyi one candidate nafa. So for us we do things calculatively. So kaye atulisolonda olesa sitima nolekawo inze nonda isima because of mokadde tazala ebyo by'okuzaala bibi anti yagambye agenda kuba alabi katamanyi bulungi engeri gye bakikola ki gye bazaala munza mpite mulage kakati oba tazaala oba azaala ebyo bibye. So kaye mwagala nnyo. In fact wisdom kaye kyamunjagaza bwe nalwala kaye yajjanga buli lunaku nampa sente nandeetera abantu bange ab'ebweru. I saw Kaye's good heart. Yeah. Nengamba omuntu ono avuga emmotoka okujja ewaffe ekyengera kwa wali y'abasirikale nenga Kaye ajja n'atulaba. My mother loves Kaye. Yamusesanga Kaye ayogera nnyo. Family yange eyagala wisdom Kaye. So that's where we got the friendship wisdom Kaye. Isima mwagala from the start. Is this kind of person ajja kubulira ebintu nga webiri. Is not subjective, is judgmental. Is not a feeder. Emotions. So Asibaga Kato is my friend. Nasibaga Kato sinyo because one bali nnyo mwena ale mwatenze ngande munupu. Kwa politics wa wano mumanya abantu bagwagwa. Bwakulaba ne Asibaga Kato nga agamba wakoze ki.
walidde naye tamanyi mubaka wenti ne sente zimusasula mu parliament era za mwami Museveni kati look at that idios okitegeera naye brand ogikoleredde nnyo kubanga Kyamagelo takumanyi sibi nnyo abantu abasinga no bayinza okuba tebakumanyi abantu abasinga bayinza okuba tebamanyi ati siri malaya am not a prostitute tebuli omwe amanyi asiri situnda isikulimu Kyamagelo yani mu Uganda nze president Museveni we nalwala yampereza sente jajja teyabulwa his excellency don't even talk about Junior, you don't know me. Have you ever seen me in prison when naberera mu nopo kati bana ba national unity olw'obujozi bwabwe nabo ne bannepankirako the national unity people longole brief Kyagulanyi yatumira abantu emirundi 3 era Secretary General Rubongo ya Lewis namusanga munyonyo nga ntudde munyonyo awo nga ku STV wambuga waliwo akabala akali awo akafu neyagala nimka not coming back now you have made a wrong decision namga time will tell nze musajja yiye waliyo ina abantu bangi nya bali influencer naye kyewunsa okubanga sawa zino abantu nga full figure be bali close kugwe abali influencer gwe mwana wangereka leka bo full figure bagagga nnyo politics omala kugwadda lo mufunamu olozambu bwoyimba Bobi Wine Kyagulanyi ngaku gwe nze ndi musajja munabi abufuzi Makiveri agamba ati the moment you support somebody takulaba mu value Bobi Wine they didn't see value in me until when I left bali baloza nja kubeera awo ngembwa yabwe nze Mirundi mutabani wa Mirundi anirule nemanyi alabi nze Tamale munna nze kati olaba Bobi Wine oyo nga wamugalidde mu kisenge Selector Devi Edi Mutwe Nobianiri nobagalira mu kisenge nobawo olupapula baddemu article Lewis gyabawandiikidde oyinza okufa ennako tebayinza jidda mugiwandiika oluzungu lwa Lewis ate Bobi Wine yagiwandiisa leka naawe kumuwa oluzungu lwa Lewis. So what am I saying that for us we are past that age fe twatuka mu politics when we are opinion leaders we just give our opinion. We are not looking back our level. We are not looking because olaba ogwasoka wagamba nze mvudeyo muno pu nogana nitugamba okay tugenda okulaba ogambye kati nyingidde nzera nze nyingidde naremu sawa zino oli mukogera ogamba nze ndi neutral sigwe never be in a place when you are a younger person where there is no power and money tikanti kudiremu tekerifu gabana bya bufuzi toberanga mu kifo atali sente na manyi you are not a politician okitegedde ati goli mu entertainment nze ndi politician nsoma bitabu never be in a place watali sente na manyi kurachi you are not a politician. Politics is power and money. People always make changes. Changes always come. Kyagulanyi ne Nopu bakolektinga sente zaabwe which is okay. It is their project. Sibayinaako buzibu. Inze mu myaka njagala okweza emyaka 3 gasikyawuganira abantu ku social media. I want to plan for my kids. That's my life. I don't want to mpeze emyaka 3 nga basajja bakulu bendaba. Nti oli ku social media si mulimo fetu wabuwe bavubuka minimu katulabe no program abavubuka bagenda jijjayo ku YouTube tobimanyi nina no muvubuka yansazi ono napa sete tewabaddewo nengamba nti webale kutukolera sete nemugana nazikolera ddi ati buli wajja ku live tuzibone tuziteeka ku YouTube kati memes embala bintu billions mbala milioni 10 mbala milioni 2 by 2026 nina kubaawa azimi before nga sinadda ku Museveni oba Bobi Wine abeewo anybody in psychology they teach us omutigo kagwe gutegera ati bagenda gutema ne gusigalawo it's the only living thing etegera ati bagenda gikolako obulabe nesigalawo lekati nze Mirundi no pwensasula meka nze ne omulimo gwa milioni 3 sigukola nti opa milioni 3 ero bali mukogera ku social media nga ntolina na mulimo sina ki tolina mulimo tolina kyokola let me tell you bagamba babulire iwaje okolera let me tell you abantu bonna beewunya genze ja sente nenga sikola omanyi lwaki njagala wava ku social media gamenti ansasula gwe njagala obwo busente bwamwe bu milioni 4 nze Tamale am highly blessed. I have powerful friends. Nina kampuni yange ya unique ya tourism yatukuba nze samanyira ku bintu bya kusabiriza ninga butata wange wanu sabi manyira gotomanyi ba benne nabamanyi agotoba manya amasomo gefuna ani tomanya ku byesimu
atunula wali tobamanya abakuba masemu mulali akubye nze ezo level z'aba Kyamagelo nti noonya President Museveni simanya noonyani ebyo byabalumbuye. I'm not in that type. I'm not in that class. I'm an elite. I'm an elite. Lumbuye ngoma nene. Don't bring that idiot in my programs. Njagala twawule faces with the food. Leave that idiot with their idiots. Tulinda lumbuye ajje ko abasajja gwasembe wagamba mugenda munona kwe airport paka ne kakatulinze munone kwe airport. Lumbuye bayununa struggle. Balumbuye bebatta struggle eno kugiteeka mu bya Buganda. Bali ku payroll ya State House. Balumbuye battakaliya z'abaana bafira mu struggle eno nga birumbuye biri ttake bikola gotobanyi bafa. How many people died? Balumbuye bali ttake mugende mwekalakase na don't government yateekawo balumbuye kojja omugezi akyabika mu 7 siba yakojja omusiru. How can I be in that nonsense? People are stealing money. The country is rotten, but idiots are waking up every day to listen to Kojja Omugezi. And I've been in such a group. I join Museveni. Oh, I stay neutral. Because in NRM there is no idiocy. Not at all. But abasajja abanyakoleze puliriza miso. Muzeeyi ayina ekitongole ekikesi kye bayita miso. I listen to the meetings of the mafia. Baba alaba n'abasajja. Mafia ya Uganda ebala. These westerners batuzanye ekintu kimu. Bategeera Abaganda twagala nnyo ebyekisiru. Muhoozi si mutabani wa Museveni. Balumbuye be babeeramu. Simanya kabaka Baganda be bagenda mu obutwa. Goyinzo kyogera mu Buganda. Goyinzo gamba nti Baganda bange bagala kunzita. Everybody buli muntu yenna results is family. Toyinza gamba wobo yagala kukyogana n'omuntu mugaye nti family yembi. Ne President Museveni kyekimuleetedde obuzibu. Nti bakoddomi be kubanga katola ba first family baweza omutwalo okugumu. Because bawala be baakula. Baganda bafa ba patience ne bayina abami baabwe kati n'abami baabwe bayina family zaabwe kati ziri family nazo ziri part of the what the first family nete bakola kakati wano mu Uganda buli omu munene osanga omuntu ali awo muvubuka takola n'omugamba okolawa nti anti bunange mukodami wa president muyita kojja nene ali ku first family. That's why we have a mess in this country because the first family is now big. When these idiots, they had the right plan of removing Museveni. But on the way, but idiots, Bakojja Omugezi balumbuye ne bajja bayingira mu struggle. Ne bagifuula eya Buganda. The moment you turn a struggle into a tribal oba owedde, ne Makiveri akyogera. Kasita otandika ebyo nti nze ne Muganda mu struggle. Lewis muki? Nambeshe muki? Ye Bobi Wine mugezi aleta ba Lewis ne banambeshe bano balumbuye abalwago tebakitegeera. Leave them in their idiocy. They wake up after 30 years. Nze naye katulacho yagala okufuna omunyalwanda oyagala kufuna abakazi abanyalwanda oyagala abajje mu nsi. Nze obuzibu bwe nnina n'ono mutabani wa Nadduli nina mukazi wange omunyalwanda anyirira bwati wamanankani manene mabegumanye ebinyalwanda binyirira biba n'amabeere bwe biti. Wano mu Uganda tewaliwo nnyumba y'amaanyi talina munyalwanda. Nsobola okusomera government yo nenjiwa. Abanyarwanda bagezi. Ate abanyarwanda tebasuubwa Uganda yokka. East Africa yonna. Kikwete owe Tanzania president mama yali munyarwanda. Kongo banyamulenga lwaki bagisumbuwa. Have you read the downfall of Kabila when we went to Congo in Kisangani? It's the Banyarwanda question. So before you talk about Banyarwandas in this country, just Bobi Wine mukazi we muki. Kati these bana bato okuzanyira ku Banyarwanda mu Uganda banga wakula enjoki. Omanyi bana abana social media bawaga. Balowooza okufuna bu 20 kembo bakulaba mbu butuke abana Uganda abatudde ebweru basoma akagamba ako rest in peace. Akubaba nako abamu bakapestinga afudde RIP abana Uganda bali ebweru abo babeere eri mayumba gawe Washington oli mazika gwo muzimu gwo guli wali nyoka akaaba bonga baga rest in peace ekyaga badda kubirala. Inze Frank munsi muno ebintu bye stali erabira bibiri omuliro gw'ebuddo nze mwana nze ke yaddayo mu somero ly'ebuddo nga budde egenda okujja. I was a head boy of Buddo Junior mu 2009 abaana bafiira mu case. What I saw on 2009 14th April lwalina lwa Monday sirulwerabira
nga 14 April Buddo Junior na nze yaddayo nzekka ekyo ebyo bifaananyi sagala kuddamu kubiraba abaana bajjira mu keesi omwana neyekweka mu keesi omuliro ne gumwokya ne bamugyawo nga bongo ekirala kyesserabira mulamu ngeye Frank oyo yali bodyguard wa Bobi Wine omwana yali omuntu mulamu n'emmotoka yamutta bubi Frank yafiira mu bulumi. That's when we see these idiots the Rumbuyezi. These idiots the mwagamba mugenda muno nakwe airport ndio gwasembayo gwe mwenyine gwe yagamba mugenda muno nakwe airport nga kuliko Frank agashumba nga mwambadde amasuti paka ne kakati kyali kati nakitegeera government tayinza kujjawo Lumbuye kubanga waabwe alipotinga butereevu mu State House ali ku payroll nkubulira mazima ngebyama byonna byonna abiteekayo buteesi toli mu nabyabufuzi dikiteta yenna abamuvuma dikiteta akola omuntu ng'amuvuma n'atuuka n'omukomba ebigere naye nga wuwe omanye ekiteesawo Lumbuye bakungu abamukubira essimu Museveni kyatwagalako kiri ekintu ekyo ani gw'oyogera naye munene kyali mu gavumenti ya contactinga yakuteekawo omuvume Julius Caesar yabikola Julius Caesar kabaka w'e Roma yatambulanga ekiro mu night n'awulira abamuvuma Julius Caesar yabeeranga mu Roma gwe toli munnabya myamwe politician Museveni avuga ne taxi ekiro waliwo abamulabako mu Nuwa nayeetoloola ekibuga nga talina security talina bakuumi President Museveni afa na Nuwa enkadde neetoloola Kampala yandifuza emyaka 8. These idiots don't know Museveni. Ekirali mu taxi anoonya kyoro. Jeno president w'abaana alaba Jeno nga alina byagenda omubuuza asooka n'abuuza bonna abali wansi we. Naye wamma kino kituufu kano kino kituufu n'agenda okubuuza kati gwe mulimbe yaba yategedde dda agenda mutemusoma Machiavelli Museveni Machiavelli ye phase of dictators teri munabyafuza atasoba katabuka Machiavelli nze kandi wano mu bwongo Machiavelli byalagira chovola banga Machiavelli eryagamba nti if you want to use force use it to the extreme amanyi bwobanga president nga tugakoze nga oyagala ugakozesa gakozesereze ddala ye November we yatta abantu 5 bwasala ukoza force agikoza kwe kuba omumbere naye nsonga eyo y'Abanyarwanda mbadde njagala oginyonyola abantu the Banyarwanda question ombulire we kyatandikidde paka ne wano wekiri wa mulimu n'abavandimwe sibitegeera bulungi Abanyarwanda balungi Rwanda yensi etamanyirwa eringa Isirayiri era His Excellency Kagame yayogedde ekintu ekizibu mu international community yakkiriza nti aketta Uganda anti yenze yeroro modde wange wadde nti okukyogera is hard like me Kagame bwasa nayagala His Excellency Kagame lwaki lwa hardness aina principal inganze President Kagame bw'omunyigiriza atabuka like me inze bw'obonjagala ko obuzibu nyigiriza nga nsazeewo ekintu wakaba manyi Tamale agambye ekyo tajja kivaako I want anybody to change that inze nasalawo mpagire President Museveni mu kalulu family netuuza meeting bonna ne batula ne banneegayirira bannange kakati otukoze ekizibu mwana gwe nagenda kuwakira Bobi Wine so bana Abanyarwanda the Banyarwanda question Abanyarwanda batuyingira nze sobola kulaba akakana kasira gasumba nga kaze wange nenkagalira ebweru era nkayingiza buyingiza nganzigalawo okitegera kati Abanyarwanda tulina obalwanisiza these are hard facts zonna Buganda wonna babalangira abamu okibaite abamu balina amanya g'Abaganda ne Banyarwanda ekyo badde gwe don't play with Banyarwanda here bw'oba ebyokukola bikubuze genda opame go and defecate ezo topic z'Abanyarwanda bazibu ate bo bemanyi Uganda bagisensera kati olaba Abanyarwanda His Excellency Kagame ayinza okutula nagati akakanda kajja kuba kaamaanyi mukategekera omukazi Omunyarwanda ogenda okulaba ekiwala kizze kinyirira kikokola ki kumbe Rwanda eringa Isirayiri omuzaalemu omwana lwaki olutalo lwe Rwanda lutulemye wane Uganda kwa bonna abasajja ab'amaanyi ffenna tulina Abanyarwanda including me kati obalwanisa balagawa oyagala olya banno bana Abaganda bo kati bakazi bafa Abaganda basigaliza nnyimbe
ko kisaka ate na kwesiba Gomez kutereza byakika omunyalwanda yali sente gwe tutantambula ko fe tubeera mabalo manyinze ya musosolite mbera nnyo mu bintu byange ebyo otuuka mu bbala n'osanga ekiwala ekinyalwanda ne weerabira ne patriotism ya Uganda noga abakuzaala wanti Kigali noga ncha tugende enkwanjule kyanagwe. So these younger boys they don't know history. Okitegeera abanyarwanda tebalina gye balaga. So you solve your political problems as a country but remove tribe. That's my take. Nenga kabanka ko eguru nawo ugambi yagala genda nsonga kizo yagala tusi. Tisooka njagala twogeremu ne General Sale yali omugenyi omukulu kulumberwa jjejje wange. Okitegeera we are not meeting these people for the first time. Nze ni muzzukulu waabwe. That's why when ndaba bana abanepankirako you don't know Mirundi. Tebamanyi. They think I'm a beggar like these people who are on social media. I have roots. Recently, waliwo omukyale yanko naye kamuleke. So what am I saying? Nze njagala genda gulu kulaba General. Tulabe ekizibu ky'abavubuka tukikoze eki. Tukikoledde ki? Kizibu ky'abavubuka kye ko jabitegeera. Kati twategedde. Nti kati routing. Kati naffe munnange ketugenda tumulabe. Bank of Uganda yinza okuba gye yadda. Tumubuuze General. Nawo routing. Asigenda ku routing naye njagala mubuuze General. Esente zino. Bagala zi billion. Fezi tuwunyira zizi. Bozi tuwa zitubutula. Ekamwe. Aba struggle njabasa 224 nkoma mu struggle. 220 baninda 225 naye kati akalulu kaggwa. Tosobola kwasa mambo 7 Bobby Wine myaka ina. Ebyo byaggwa. Gandhi work. Nze Katonda ambera nabikazi byange bine ebinyalwanda sente zange nzina. Abebweru bali banepakira koti bebandisa. Nembateeka kembago. Naye kati mudda mukunda. Okolotya? Abebweru nabateeka kembago. Omanya abebweru balooza tuli baavu. A person who is in Europe, not all of them, but most of them have that superiority complex. Europe teri sente. Wano omwana akuba ddiru ya bukadde 10. Ugwa tabanyi nti abantu balina sente mayumba. Kati nzo okubeera ne mukwano gwange mutabani wa General Sara Alexander nga mukwano gwange nga nkwatire milioni 10 naziba. Dan bingi wizo wanupu akola okumpana obuwanya bwe giro mpana nja kusanga ne kasoke malo okulaba ono. Milioni 2 wazuuliddeko ez'emmotoka. Abasinga bavuddeyo nabo baagala share bwe bagamba twabayambako mu kalulu. Wano teri mubaka ayagala Museveni yakwe. Nakigamba Bobby Wine, every political party Museveni is fully represented. Opposition ya Uganda kati nopo party kije bakiriza okuba ne billion ezo. Nopo ebera ne billions. That means their agreements government yomu yekeretya sente na mundu. Bulani waite tomulaba bamwavuwaze. Bano bona gwe yutoda tewagira bako. Bahaji Katongole bakunganya nga sente mu yutoda. Nga bazitwalira bajjeno ku mafaamu gaabwe nti wange jeno gundi tumuweya atana aleme tuyingirira abanyankole baatuula ne baga ebisajja bino ebitaasoma biba bikunganya sente ne bituwa lwaki omulimu tetuguwamba nga kye bakoze music industry ne baguwamba kwe kuleeta global bus kwe kwewa linki zo zibona bali mu government because bw'oleeta bus teweewa luutu bus ziringa nnyonyi bo government yekuwa luutu gwe twati linki zikola ku luutu emu Global ziri ku Masaka. Kati bobe bewachi. Gaso zali za Masaka nazo. Ayo ye bamukuba nagwa. Bamuyitangani omwami oyo. Mwerabidde. Namwandu Kalita. Nyini wa Kalita yali namwandu nga Munyarwanda. Nga zipakinga we wa mukulu wange hamu ku Kisawe. These are younger people, they don't know this country. So what am I saying? That there is nobody who wants Museveni to fall. But opposition ya Uganda eringo omwana. Omoto. Aline nyina nenga alaba ina ice cream ebweru kati mama we namugamba toli ice cream yene yebba mu bubba na ice cream nako mawe wa nyina kati abantu ba Uganda ye mama wo opposition ice cream Museveni ya mukote kati babambi sibanenya baavu ababaka bameka bagenda nga bayine nyumba but you know to muntu yezimbidde nyumba yageze mu parliament nga mugaga kyovola banga munseza akula nte bakuwa bukulembeze ngoli mwavu abavu baba bayala nnyo. Kakati opposition ya Uganda babbi bafere
kasitensi yonna itandika okwetunuulira ku bibiina nti nze ndi wanupu goli wefudisi dictator temumuggyako. Museveni's greatest weapon is divide and rule. Buli wabaawo ebibiina abanyumirwa kwagenda kwata seta zisemu FDC. Museveni yagamba abo mujogera nabo abefudisi abamu bana abanupu be bakyebuzaabuza. Bobi Wine ku babaka 5 alabika akisigazizaako 12 abamukkiriza. Era nupu egenda funa ekizibu kwa ibadde mu Buganda wokka. Erina ababaka 2 ebweru wa Buganda. Museveni ye kyakola kati apreachinga tribalism. Nabagamba ebyo bintu bya Baganda kati abanyolo batuwalana. No siyo kye yakoze jjuwa before byonna. So what am I saying? That bana abaana balina okuva mu ebyo ebyakalulu 226 ffe tetudda mu kalulu kufa. Museveni yakuba obululu. Museveni yalabi anakalangirira ya mulonda kakati go basobola okulonda nolangirira mbu Bobi Wine awangudde ngate omusajja yakulonze gomanyita abana babe abakama babeera ku gun point mu State House. Omanyiti is taking over special force taking over is kata abirangirira atya owe Kenya yali mugezi Malaga mu 2 manyo yaga simanyani awangudde Chote chata wana chatululira abachikuyu nga bakoze government balese buli tribe ebweru ate politics wa Kenya wa tribe cho chadda ku TV eche Kenya akulira isidaga banani simanyani awangudde ne bane Museveni ayina amaanyi. President Museveni yagende Kenya nasarako parliament mu 2007 MP we Kenya nayimuka nagamba speaker, how can we discuss in a Kenyan parliament when the special force of Uganda has taken over the Kenyan parliament? Museveni yabagamba, I have not come here for diplomacy. I cannot allow Kenya to ban. Omanyama jega fegaya mbala engoye z'abana Kenya ne gaba kuba emego abechi fumu ne baga nedda enemboko tebanga we Kenya bana Uganda be batukuba. Museveni batwala military police. So these younger people, they are suffering, we accept the youth, but they should now realize that we need to do more than an election. Ogenda mu bululu to cast papers. Gaddafi yagamba nti nze akapapula tekakola ki tekanzijako. So what am I saying? That we should have a plan as opposition instead of looking at ourselves as FDC, NRM, independent. Those are divisions, okay? By this time Bobi Wine besije ne mouse nga kati bali mu kululimi olu negolo za lwachi buli omu atuka mu kalulu ayogera lulala. There is a force. So kakati nze siri moyo politics w'abano ba spectators bana abaana ababeera ku social media. Nze ndi mu kisaawe ky'ebyobufuzi ndi musambi kati ogenda kunnimba ki ayita okutwe mu peace gwe tobamanyi wamabenjogera nabo abasalawo mu Uganda. Kati ndi spectator. So these younger people, Kyagulani and his group should sit now and look at 2026. What are we going to do? Should we form riots? Should we refuse to go to the election? Should we go to the election? Because in the parliament we need the parliamentary reforms. Okukyusamu ku mateeka gafuga ebyobufuzi. Gwensi kijosanga ngolopya omuntu. Omulamuzi agati tukiriza bakubye nebwe twongerako bwe bakubye olawangula. Okitegedde? Bwolopa omuntu mu byobufuzi. Kote gaba tukiriza yakubye. Nebwe twongerako bwe bakubye owangula. Chairman Nyanzi yawangula akalulu. Omanyiye kye yakola buli we bamusomanga ngadduka. Tuwangudde gundi polling station yegudi mu kifo ky'okufuna declaration form. Akalulu konna declaration form. Kati Nsereko honorable Nsereko kojja amubuza nti agamba banzibye polling agent amugamba naye declaration form ziriwa ng'abasajja bazikyusiza newe yali awangudde. Kakati nopo yeetaaga billion nga 10 okuuma akalulu bagenda zijjawa. Polling station tulina polling station 34000 okubeera ne ba polling agents babiri ngo bawe emitwalo 5 buli omu kwezo 3400 weetaaga billion 7. Democracy is expensive. Kyenva bagamba bave mu America ku meeting aba bana Uganda bayine byona. Let them go and meet Bill Gates.
abasalawo mu America y'abazungu abasalawo njagala kulaba ku Secretary of Defense oli omukazi Kondala Rice omukyalo yali tayagala President Museveni bakwatako wano omwami yali akulira bagge esimu yava Washington. If gay people can have that power wanga naye balo bagera ne bagamba ko mbukira ikoli mwembera waliwo abangamba mbundige omanyi akubulire engeri gyotambulamu mu Uganda buli mulenzi anyirira abagge okito kyo kyegedereza the moment you are handsome ate abasinga okuyimba ebyo ebintu byagge bebagge the moment you are handsome boy banji bajja era ne basindika bimessage ebyo junior biki but let me tell you ebyo byabwe okitegeera mbokubanga mbeera ku TikTok wamma wakwemola olina okuyimba oluyimba ngeyaluyimba kyekyatekesawo TikTok kakati ekyo kyenfuulagge naye era tekiri musitano so kakati ebyo ebyabagge byabwe manyi national internet ekizibu kasita ogigamba ekituufu bakuvuma bakuwemula abambi kye bamanyi nange singa nali mu mbeera abo abantu gye balimu singa nange byenkola naye siri mu mbeera gye balimu tubula ngamba sonyiwa I forgive those people tosobola kuwangula Lutalo na muntu ali desperate oba omuntu abona videos abantu abasinga bali bagala kuddamu ziraba bagenda okulaba ku Facebook nga wazi deleting page yange eyo giraba eyina ekizibu oba kiri mu setting video kasita ogiteekayo nemalayo olunaku oba naku bbiri ye deleting yokka why there are people who wanted to enter my page by hacking so waliwo ne we yali yegenze ngicontrollingako patent so that's not my problem sigama nti nzijjayo oba nti ndi timid leka naawe kati social media egenda kunfukola ki mbeera ne bakazi bange ndi mu buliri ndi n'ekikazi kyange nsukuloolinga nendaba nvumye nennyongeza ebigambo byemuwulidde by the way on a serious note ebigambo byemuwulidde just tuba tunyumya so tobetondera batugulira data ebigambo bibye simu bubi because buli omu wetonderani setonda just munange bayinza ogenda ne bagamba munange Anderson Luzi era omwami omuli agamba politics simutegeera sima justice abazi okunyumiza Tamale era oli waba akwagala gwe kirumye omanya abantu ba social media bamanyira byobadde ompato bimpa data tomugula so bino ebintu byaffe otegera ayagala otuwuliriza tayagala agende omulundi ogwasembayo bankwirako esimu ne bagamba tetulina kubeera kumpi mbuno oli munyampi ani bakanyampire banyaabwe kakati munyampi kyawo omanyi maani mu Uganda nze nagayiruza abantu bamanyira abantu bamanyira abantu ba social media olaba kye bakoze kamiliyoni obulamu bwabwe bwabalema instead of going back and work luze teri kintu kibi olaba bino byonna betwasema ku social media emyaka ago omuntu ajja tula mukati agenda ebintu bino mbifunyemu ki politics is it's what and at what time byebyobufuzi olidde ddi na kiseera ki teri wanagenda kujjawo baavu gonna muzannyo psychology wa bwongo munonde mbamalirewo ebizibu omubaka tazimba malwaliro omubaka tagulambye akoze omuli mulungi nnyo azijjawa Segirinya ye mutya eddwaliro kweriri ambulance weziri in fact Segirinya ebintu byakoze emyezi ebiri yes President Museveni adeta nabikola myaka 3 eyo credit Segirinya byakoze Segirinya byakoze emyezi ebiri President Museveni abadde tanabikola myaka 3 so you give credit where it is due Segirinya gwe pagirayo mu nope Segirinya ne Nabbanja bebamu omuntu yenna akasita abamuntu nga munnabyabufuzi n'akwata akasente ayamba abantu oyo ye mubaka abantu bangi balina sente wano abasajja badde mu gavumenti emyaka 3 balina wadde charity bye nagamba general omanyisa agala bayingira nnyo ennaku zino nagamba general toyinayo wadde charity erabirira omukadde general no gwotegedde mutabani wa jjajja funayo ka charity akalabirira naye Nabbanja kati bamwagaza ki omukazi omucekingamu nga baagala muli awo Nabbanja ali mu mafialistic state yes kurachi osege ati Nabbanja alina obuzibu
gwe laba buli president Museveni gwawa obukulu wado nyumiza embozi ya Nabbanja mbadde njagala abantu bano obugibanyumizeemu ku kayala mukulu wange John Mirundi is a person ya mukwano nnyo gwa Honorable Nabbanja bagimanyi Honorable Nabbanja aginyomya ku NTV ku muntu w'abantu but buli president Museveni gwawa obukulu akwasa special force omanyi lwaki naye ensi gya governing tagyesiga tunuulira bonna abakungu bakumibwa ki kati Nabbanja alina okuweebwa special force bw'obanga oli mafiya ng'ofuga eggwanga obumafiya tebukomaawo ne bw'otwala mu gavumenti baba bamafiya eno gavumenti y'abamafiya these are rebels who sat somewhere and captured the legitimate government omanyi singa baagana okuwamba singa kati bali mu makomera bali bayeekera mu gavumenti y'omuyeekera aba n'abayeekera Nabbanja si muyeekera yalowooza bambi ali Bulaaya okutta ebijanjalo ogenze Kasese namulabye mama Nabbanja ebyo mubizeeyo they are not good for human consumption eyakutte eddiirwa akuleke Lutwa mumanyi akambireke sagala nnyo kwogera deep state so mama Nabbanja adiringira mu vampires it is very abnormal to behave normal in an abnormal situation government ya president Museveni eyo giraba yabayeekera gwe jangu okwate kudi olaba Uganda Air walaba nga bagisindika ngeweddemu amafuta yennyonyi yokka gye bakakuba endobo nze nava ku bantu bano n'okuba ennyonyi endobo nga netanka tebagikuba ndobo gwe luzze Uganda Air bagikuba endobo ngeweddemu amafuta endobo kwe kuno kugisindika sindikamu naye natambulira mu Uganda Air nga ngende edda Dubai ne Kenya omwami yankwata ka video nanziza wabbali nangamba tuyina ekizibu Mirundi kye twagala otuyambe genda ogambe kitaawo nti olod leadership erwana nnyo leadership gomanyi gwe contract yogula ennyonyi gwe nga mukubyeko sente ze muyinza okufuna olaba omuntu agula kagaali n'afisako emitwalo 5 olw'ennyonyi bombadi yesatu eziri mu $1 trillion gwe bana abasajja baleke nze gavumenti ya jjajja teyabulwangirengerera eno ffe tuli mukati twewogomye tulaba bulabi ki kyekyani akutiisatiisa awe safe mugamba abasirikale abali awo basembererwa manyi bayinza okulooza tulina bukuumi so saagala abatiisa olina obutabo bwe wawandiise mbadde njagala obutuyitiremuko nawandiise obutabo bubiri akasooka betrayed by our masters kali ku street and no political party is right nze nga abadde mu byobufuzi bya Uganda because I want to retire nga sinaweza myaka 3 mbeere mu farm nze kyenjagala kulunda nte era ekyampagisa Kyagulani nali manyi Kyagulani agenda kuwangula obwa president nzire ku farm yange era waliwo ano omusajja omunyankole yankubidde simu yagala mpasa kiwala kya mpente naye nsute ziba zisooka muwala wenja mukima abanyankole nabo so what am I saying tubadde ku kimpozi obutabo bwange akasoka betrayed by our masters nti situlago gye twali tulowooza nti yajja kujja mu Luganda oli ayinza kitegeera atya betrayed by our masters mu Luganda kitegeeza tuliiriddwamu enkwe betwayita bakama baffe nga naye walyamu bali enkwe nkitegedde sawu wali osomyeko art of war gwanzo agamba ng'ensi tennakulyamu olukwe sooka ogirulyemu bana sira na byabufuzi yawandiika art of war agamba nga ensi tennakulyamu olukwe yo giryemu olukwe ye moto ya Museveni ensi nga tennakulyamu olukwe kati nategeera wali wagambye bagamba tumalirize mangi naye lwaki ogeebuza nti nina amagezi mangi olina amagezi mangi naye bamuyitani oyo bamuyita ntananga agamanya sigaddamu kwasimayina kye yeddira ki nga tumaliriza akagambo akasambayo akamwami Kyamagelo because takumanyi yetaaga okumanya then ne ku nsonga y'Abanyarwanda tumalize mu dakika nga 3 oyo omwana ajja kana ave ku bakazi bafe Abanyarwanda
waliwo ebizibu bya Uganda. Amini wano yayina best land policy. Amini oyo golaba. Amini ye yali agamba nti oba nettaka lyo nga tosobola developing government erigulako ne developing. Kakati bano ba president Museveni bo bakikyusa. Bwoba nettaka lyo tugende mu Uganda Commission tukube ebyapa. Tuli kujjeko ku kifuba. Abaganda tebanaganirako ttaka lyabwe. Because the Baganda suffering from effects of urbanization. Ebibuga byonna biri mu Buganda. Kakati waliwo effects of urbanization. So what am I saying? That tulekeraawo okuwuliriza ebyamawanga. Bobi Wine mukyala we Munyarwanda. Abamaanyi bonna tuyina Banyarwanda. Mukyala wange yankubidde simu Omunyarwanda. Nangamba Junior omwana nga tuli bubi. Ningamba ani ono mukwano gwange jakana. Nino mwami bamise Eddie Mezaya agambye tell Mirundi I respect him. Ka message kakanwane. Mwami Eddie Mezaya. Eddie Mezaya kutumiddeko. Eddie Mezaya kutumiddeko. Eddie Mezaya mutumidde. Bwaba kwali alaba. What should we do? Abaganda tebannaba kuganirako Mayiroland kwa ettaka tubadde nalyo wano. Era njoza izo Ssaabasajja Kabaka okubeera kuki emyaka 28 ng'alamula ki ng'alamula Obuganda. Otegera nze ndi musajja Muganda neddira nkima. Nange neddira nkima. Nawe weddira nkima. President Museveni is just annoyed. Nti waliwo bannakigwanizibwa opportunist abamupika obusungu. Omanyi President Museveni byasinga okutya bya tribal. Because batunulira Nupu azeki. But what should we do? Tujjawo eby'Abanyarwanda. Abanyarwanda tebalina gye balaga. It's not Uganda that's suffering from the Rwanda question. The whole of East Africa balinga Bayudaya. Bo bategera vulnerability yabwe. Era mu nsi muno never joke with a person yategedde vulnerability. The moment a person understands his weakness abamuzibuka okuyimiriza. Yes. Sitani kye yategeera. Omanyi sitani baamugoba mu ggulu. N'ategeera weakness ye n'afuuka ekirala. Never in life joke with a person who has understood his vulnerability. Rwanda kyeyina bamanyi balina abalabe bangi, small country, amaje gaabwe matini, they invested in women to do intelligence. Nga otuvuddewo akatabako okubiri koto katubulidde. So akatabako okubiri, no political party in Uganda is right. Tewaliwo kibiina kya byabufuzi mu Uganda kyagala kujjako President Museveni. Kituufu. Kenya kyovulanga ebyobufuzi babigobe, political parties bazigoba bo. They form coalitions. Olwaleero Layira n'Ekinyata bali bonna. N'omanyi nti Bobbiri Musanvu battisa abantu. Omanyi Layira abantu be yattisa. Omanyi nti Kinyata azimbye ebintu bingi ekisumu ewa Layira. Kwa ekisumu Layira bamusinzanga Katonda. I traveled the whole of Nairobi bwe nagende Kenya. Layira ekisumu ne lwaki. Politics rotates around influence and advantage. Bakuba Luto yali mutunzi wa mawulire ku street. Yali mutunzi wa ngatto. Oyo Luto gola bwe deputy president we Kenya. Ali kiruddu nnyo. Kati zino independent family tezimwagala. Kakati baagala bakube Luto. Baleete Gideon Moyi baagala Odinga afuge ekire kisanje emyaka 5 akaddiwe. Abachukuyu bakakane. Abachukuyu balinga Abaganda beewana. Be bangi balina business Kenya bamaanyi naye tebalina president. Nga olaba Abaganda bwe tuli. Akasembayo kakati bagala Gideon Moyi afuge. So akasembayo ngo kasindikira omwami oyo we bayita omwami Kyamagelo owa NTV. Omwami wa NTV Tamumanyi siri malaya oba situndha ice cream oba siri mala queen tibuli omwali no kummanya tegera nebwo oyagala omaliremu nze Tamale okozese ononyebo social capital omaliremu nze nja kulumbagana. Era zino video yesatu enkyana kubidde Faruko sibu ategekere video ku Lwokutaano. Male okumala nya Kyamagelo yani. Mu ba journalist akoze ti investigative journalism. Ali Jazeera yogiraba esinga egenda kuba BBC. Ali Jazeera down ekola investigative journalism the way in Syria. Ne bakulaga what went wrong. BBC remedde mu biri ebya traditional. Ebyabana ababukedde. Kwabukedde twagita yabasamba boy. Bano ba maid nabatunzi ba byalani bwe bulango bwolabako nabo kakati NBS is for urban elites ngaffe political command center kakati NTV yali ekutte ekyo uzono mukyala nakazi bwe gwejagala ku NTV ayine doboze erisikiriza abasajja munange kati olotandika otya noliwulira mu kiragiro ga mukazi kyayogererawo oyo Farida mulaba lwakuba mukadde naye negundi ono asome ebbaluwa omulongo babiri essaala ekikazi ekyo nakyo banekiina eddobozi
Munnange kakati awo ebizibu ne bimukwata omwana nafa baneka nkubeko mu bulango owulire ebbaluwa y'omulongo babiri essaala naye n'ekikazi kino kyekyani so abo bakyamagero siri mukazi nti ndi malaya nina okumanyika next time taddamu okummanyira bw'aba anoonya bamanyira ku media anoonyeyo abalala nze Tamale ffe abafuga entalo ku social media era ffe abaziggala akitegedde full figure nkutumiddeko nnyo mwannyinaze natuziza olukiiko e Munyonyo nayise bakulu bange bonna ba Mirundi kino ekisajja kiyiga kyagambye kyekyankuba tekyakoze video nabatuziza mbayise e Munyonyo famire yaffe tojoogebwa tumale okuwa ekisajja kino obuto twategedde bwe kiriira embizi oyinza twepankirako naye nga bituufu byayogedde ati kinoonya social platform kwaffe tulina entalo zaffe mu gavumenti kyoki kati bwe kibanga kyakkiriza ekyo kiyiga ati mbwe y'abaana abali mu intelligence tata wange yakuba amasemo nabbanja ge yali asindikako sente nga gabaayiso sente ziyitamu buyisi na reporting ewa president kati yiso nereeta kino kiyiga tigenda omutuvumire kati kina nena tuziza ne full figure namuyise tucheyalinge meeting nga ba Mirundi oba mukulu wange ya mwana aba omanyi betatera bingi abatwaba nange mbadde mukoze omulimu mulungi naye ebigambo bye muwulidde sibya chano bambi ebyange Mirundi ng'omuntu bya mwanyi Tamale Mirundi Junior yabikwasa bwalaba bampita mukobeka president bayita ba wisdom kai nyenda ku side okwe reporting amabuze banne lwaki temwampise omwami atola side yanga gwe tetusobola kweyita you are an intellectual you are an analyst you are not a blogger katukoma then tukena kubanga keep very much of course ku camera ku neno tubadde tweya Tony Moya abadde ali ku camera naye nga camera si bintu byenyo naye nga president Museveni Tamabala president Museveni Tamabala bandinde kamalirize kano twagala kuddayo ku kweyagala president Museveni his excellency tehabulwa oba nfukamire Tamabala naye nga tasobola Bobi Wine nawe ku jiro Bobi Wine bwagatanga nzirayo principal nawe wa principal wa